Hi everybody! Olá! Hi everybody, we are here for the first PodSondar in English. That's why we have the captions here. But all of this is because our guest, Thomaz Puntke. Thomaz Puntke, he's from German. He's, we'll talk about what his cargo is. He's in charge of region of Latin, Middle East, Eastern Europe, and Africa for Kulzer around the world. Yeah, but I think you can present yourself. Okay. So it's my part now. Yeah. Good. Yeah, actually, I'm since half a year now looking also after the Latin America market, which is actually quite honor for me to look after this market as well. And I am since 30 years in the dental business. I have to say since 30 years even with Kulzer. So I made quite a career within Kulzer from regional responsibility, mainly focusing on the Eastern European, Middle East, and now Africa market. But in between, I was also involved in Asia Pacific business development for Kulzer. So I think I have a quite good global footprint of what's going on in the dental market. And I know Regiane since she was born, more or less. And that's why I feel now really good to contribute to this Latin America business also with the experience I can bring from a global aspect. And we already identified quite a lot of synergies. Yes. And that Brazil is not a standalone market, but is really a big contributor to the global dental business. Yeah. Se você acha difícil o inglês, mas ir no inglês com sotaque tá maravilhoso para eu entender. Mas eu tô aqui. Você pode perguntar. Por isso que temos legendas. Agora você pode perguntar, a Regiane vai traduzir e aí fala. Eu queria saber assim, qual é a diferença, queria que o Thomaz respondesse assim, qual que é a diferença que ele vê entre o mercado fora do Brasil e o latino-americano aqui do Brasil? Qual é essa diferença de mercado, tanto de materiais quanto de consumo? Qual é a principal diferença que ele vê nesses dois mercados? Yeah. From your perspective, the regions that you work, what is the main difference between the Brazilian market and this in terms of material consumption, device consumptions, and what do you see as difference in Brazil and the other markets? That's an interesting question because everywhere where I was in the world, I was told, my market is different. Yeah, but my experience is actually that there's quite a big common sense in not only the business behavior but also the portfolio. So that's why I see quite a lot of opportunities because Brazil is not too different. Yeah, from what I experience in the rest of the world. So there are a lot of synergies and leverages that we can use in order to increase the relevance and the critical mass of what we are doing in Brazil. I have to say that Brazil is the most important part, at least now within my region. And what is maybe different, it's the most advanced ones in digital communication, digital marketing, social media aspect. Yeah. So this is where not only my region but Kulzer as such even can develop and learn. Yeah. É legal que ele fala Kulzer, né? Kulzer. The way you speak Kulzer with the German. It's the international. I don't know if I would spell it German. It's Kulzer. Kulzer is German. Kulzer is international. But the name is German. The name is German. Uma vez eu conheci um alemão, aí eu falei assim, eu sei falar uma palavra em alemão, ele qual? É o chucrutz. Aí ele ficou chucrutz, aí ele ficou, né? Chucrutz, aí colocou no Google. No, the interesting thing is sauerkraut, não é chucrutz. A única palavra que eu sabia não era. Kulzer is even easy. You know, with 30 years being with the company, there were a couple of name changes. And in the ancient time, I may say, the company was called Hereus. Yes. Hereus. It's even more complicated. It was Hereus Kulzer. Hereus. I cannot speak Hereus like he speaks. So I'm quite happy with Kulzer. Yeah, here you used to say Arios. Hereus. Arios. Mas como eu lia, the way I read in the it was Hereus. Yeah. I forgot some words because I'm a little bit rusty in English. Quando aquele cara lá que fala metade inglês e metade português.
Tá parecendo o técnico lá, É o né? técnico, você já viu? Tá parecendo- Joel Tá parecendo o Joel Santana. It's a Brazilian football. Commentaries, yeah, Okay. speaker that he speaks. No, técnico. Technical. Yes, Okay, okay. Yeah. He made some. Vou falar em português. Ele fez umas propagandas. He né, made e- some advertisement and he speaks part in Portuguese, part in English, like Okay. in the same sentence, in the same speech. So we are doing the we same. are up to date. Yeah. I'll try to make my question in English. Here in Brazil, we have the most the majority number of dentists of the world. It's Yeah. like the country that has more dentists in the world. So it's a big market Absolutely. for Kulzer, Yeah, like you yeah, said. yeah. It's the bigger beneath your all the markets you have. Yeah. And how we are seeing like outside Brazil, our dentistry is seen very well. People come here to learn, or how Brazilian dentists are seen outside. I would say it's evolving. Yeah. So I think the space, not only from dentistry, but also we see also the dental industry from Brazil now reaching out more and more global. I think this is in an evolving status. Yeah. It is respected as high level. Yeah. And this is just confirming what I'm experiencing here on the CIOSP. Is it Uh, the the- first time? It's the first time for me, yeah, and it's really a high level, aesthetic, appealing show, yeah, and you can sense it's not about the technical base of the product. It's really, even the visitors, they represent some true high aesthetic appearance, and I think this is what the world is still discovering about the potential what Brazil can spread out into the world. Yeah, it's kind of still a hidden champion, I may call it. Yeah, but especially what I can experience within Kulzer, that more and more the attention and also best practice sharing is coming from Brazil also. Yes. Yeah, It's true. in this aspect. What we know is that Brazil has a kind of outstanding dentistry in the world. We are a very cosmetic market Yeah. that's quite different from the other markets. We have this different communication channel between the dentists and the key opinion leaders, industry. The connection between everything is quite different. We can see at least inside of Kulzer from the Yeah. other markets. Yeah. It's always distinguishing between different. I would say it's advanced. Yeah. Yeah. Because we see the tendency overall in dental, it's going away from the technology-driven decisions into more aesthetic, cosmetic driven decisions from the patients or the dentist Yeah. going into this direction. So it's not only from a fit form function aspect, but really from the appearance. Yeah, so that dental can also contribute to healthcare, life science, and so on and so forth. And that's where we are not different but advanced. Yes. Eu queria saber se existe esse tipo de feira em outros lugares do mundo e qual é a proporção, assim, sabe? Porque a gente sabe que o CIOSP é uma das maiores feiras da América Latina de odontologia. Então eu queria saber se existem outras feiras, quais são as diferenças, né, dessas feiras para cá, da feira em si, não do mercado, eu digo, mas da feira. Da feira em si. E qual a congresso. impressão que ele teve? Ele já falou um pouquinho, mas assim, a impressão que ele teve dessa feira aqui especificamente, que é a primeira vez que ele está aqui, então ele deve estar meio Yeah. deslumbrado. What kind of shows, dental shows we have around the world, and what is your impression? What is the difference between the others dental shows in the world that you participated and compare it to CIOSP now? We have quite a lot of international exhibitions, which are more commercial from the aspect of people go there even shopping. Yeah, so sometimes booths are designed like a supermarket, and the people are really queuing for buying and selling. What I experience here is the future, how dental exhibitions in the future around the world will be like. And the interesting thing, what I experience also looking at the visitors, you see
quite a lot of young visitors here, and that's the interesting thing, you know. It's this generation who lives in the virtual world. They are keen to come to the exhibition to turn what they see virtually in reality. Yeah, and this gives me the hope that also exhibitions in the future will always have a key place in the way how the dental audience is, you know, seeking information and also still having this touch and feel. The other interesting thing what I also observed is that then the visitors are turning the real world back into the virtual world. If you see how they're walking around with their mobile phones and posting the things and stuff like this. So it's this circle which is going on, and this is well advanced here, what I have not experienced somewhere else. But I think my first impression, what I shared with you, was that this is absolutely at least minimum the level of what I experience when I'm walking through IDS, which is seen as the IDS global is biggest the one. biggest Yeah. in the world. And I would say, yes, of course, maybe size-wise, Yes, size-wise yeah. it's the Size-wise, biggest, yes. but quality and level and appearance, Yeah, this because is absolutely... IDS has no scientific fair in parallel, and it is, I would say it's more trade fair. So it's the reason that's the main difference between CIOSP and IDS. But IDS is, I think, one of the biggest It's in the world. Yeah. Still. Yeah, still the big in the world. Yeah. The biggest. Então quer dizer que fora do Brasil são as pessoas mais velhas que elas vão, não mais velhas, as mais experientes que elas vão mais pela feira, pelo shopping, pela compra. E é uma coisa mais de comercialização, né? CIOSP era O assim, né? CIOSP, que o CIOSP sempre teve a grade, assim. Used to be Com dentais, né? Que você a compra. place to buy things. Yeah. You can buy, but Yeah, now but not so obviously. Yeah. it's Mas evolving to an experience. Por exemplo, o That's a good IDS, expression, yeah. o IDS ele é uma feira que eles têm a indústria, o distribuidor vai lá para falar com a indústria. Então tem menos dentista e mais dentais. E aqui não, aqui assim é o dentista vindo na feira para ver a indústria e as dentais. Essa eu acho que é uma principal diferença também pro IDS principalmente. Pode falar pra ele que vem muito jovem também por causa dos brindes, porque aqui tem muito brinde. She said that a lot of young people are like students, but they also come because the gifts they can Yeah, make. of course. Gift, the bags. Let's say the queues at Colgate, Oral-B, this is what you find all over the world. Yeah, so that's the same. That's the same. Ele falou que é o mesmo no mundo todo. Não sabia. Não sabia, também achava que era só daqui. Né? E aí, como que foi pra você receber ele aqui, assim, porque foi a primeira vez, né, que ele tá vindo aqui no CIOSP, porque é a feira do CIOSP, né, o Jack fala. Mas como que foi essa recepção aqui, pra você apresentar isso pra ele, assim, qual que era a tua expectativa? Agora eu vou falar em português. I will reply what is my expectation and how is to receive you here to the first time at CIOSP. Eu tô na Kulzer há 17 anos, né? Então, assim, pra mim, eu já recebi vários chefes aqui, várias pessoas vêm de fora. A gente já recebeu o gerente de produto, já recebeu o CEO global da empresa. Então, assim, eu e o Thomaz, a gente se conhece há bastante tempo, a gente participa de um mesmo grupo fora. E eu fico assim muito honrada, porque eu tenho um prazer enorme em mostrar o mercado odontológico nacional. Eu acho que a gente arrasa de verdade, eu acho que a nossa odontologia é uma odontologia muito diferenciada. E eu fico feliz quando vem gente de fora ver o que a gente faz aqui no Brasil. Da perspectiva do dentista, da perspectiva da indústria, da perspectiva do distribuidor, da perspectiva das associações, né? Então eu tive a oportunidade de mostrar várias coisas para ele. A gente acaba tendo várias reuniões importantes também, que são reuniões, por exemplo, com parceiros de negócio. A gente fez reunião com dentais, com a Aliage, a gente fez reunião com a Evodent. Então, assim, são parceiros de negócio importantes pra gente. E aí eu assim, como dentista que eu falei da outra vez, né? Eu adoro o mundo corporativo da odontologia. E aí esse outro lado, que não é a clínica, mas que é você ter a possibilidade de explorar o que existe dentro do mundo odontológico, para mim, assim, eu fico honrada. E é um grande parceiro, assim, é um chefe muito querido, muito suportivo, com a equipe também. Mostrar o trabalho de time que a gente faz na Kulzer é muito legal. E eu queria saber dele, o que ele achou dessa implementação do podcast aqui dentro. Boa pergunta. Assim, do CIOSP. She wants to know what you think about how we work with the podcast inside of our booth at CIOSP. This is special. This I haven't seen before. Yeah. So
not only within Kulzer, but nowhere else. And I was quite excited when she told me that I should participate here, even though that I'm not the social media native generation. Yeah, but it feels good. Yeah, and you see also how the people from outside are looking at what's going on here. Yeah, so I think this is a different thing. You used the word of experience. But I think this is also where the people can see live what's going on, and I like this, honestly spoken. It's and I think it's not the pioneer. Me Too way of drawing attention and catching the people's attention. Yeah. And it's pioneer in the company. Yeah. Nobody, any other subsidiary of Kulzer in the world make things like that. Yeah. So. Quem sabe, né? A gente não vira uma referência e as pessoas começam a copiar e falar, pode copiar. Yeah, that maybe we can be a benchmark for the others to do the same. Yeah. Why not? Yeah, and that's what I said. You are advanced, and it's not different. It's advanced, and this is where this is where the circle goes around, because I'm saying it's synergies and leverages that we can use. And I'm anyhow preferring to do copy paste of best practice instead of inventing things a couple of times the same way new. So. Ele falou que a gente está bem avançado, que a gente é referência, e ele é muito mais fã das pessoas copiarem do que ficar inventando a roda de novo, né? De coisas que a gente já está fazendo bem feita, né? A gente pode ir pra lá também, tá? Levar o podcast. They also can go to make the podcast in Germany or other countries. We have here one opinion leader who is doing our lectures on dentures. With the success that we have here in Brazil, the first question was, do you speak English? Because I would like to use you somewhere else in the world. So. Eu vou ter que fazer um curso, meu Deus. Vai. Mas tudo bem, a gente faz. Tradutor, pelo amor de Amanhã Deus. você já se matricula e eu também vou junto, porque eu tô muito Não, porque cru. eu entendo muito, né? Eu entendo tudo que vocês estão falando, mas na hora que a gente vai expressar, fica muito tempo sem treinar. Eles faltam as palavras. Né? É que eu, no meu dia a dia, eu treino fala inglês porque eu falo muito. bastante com o pessoal de fora, então acaba ficando fácil, mas é a mesma coisa, se não ficar no porque dia a pra gente dia. é fácil escutar porque a gente assiste filme em inglês, série em inglês, aí é muito mais fácil. Fiz o curso, mas é fácil. Agora, pra expressar, meu Deus do céu, é um pânico. Mas tudo bem. Muito bom. É isso, gente. Olha, Mais alguma queria coisa que vocês agradecer. querem falar da Kulzer? Anything else you want to say about Kulzer or CIOSP or some like a message to the people who are watching I us? have a Uma mensagem message. legal. I have a message. You have a message. I will speak in Portuguese, but Yes, I of translate course. to you afterwards. Eu queria muito agradecer, porque eu acho que um pouco do que ele falou da gente estar avançado, eu acho que até em nível assim, o mercado do Brasil odontológico está avançado, mas eu acho que a nossa parceria, a gente já falou isso mais de uma vez, assim, é uma coisa muito inovadora. Eu, dentro da empresa, fico muito feliz de achar pessoas como vocês que topam esse tipo de loucura, né? Ou que sugerem esse tipo de loucura, que eu acho que a gente está nesse mesmo barco para isso. E eu acho que é uma parceria muito ganha-ganha. Assim, a gente, como Kulzer, está muito feliz de poder contar com vocês, de vocês terem aceitado estar conosco aqui no CIOSP, e à disposição para assim, novos projetos, novas parcerias, novas ideias. Vocês são fantásticos. A gente que agradece. E visionários. E visionários. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gente, então, ó, muito obrigada. Você viu que programa diferente? A gente tá muito chique, gente. Além desse copo maravilhoso que evoluiu as nossas canecas. Evoluiu, a caneca virou um copo Stanley. internacionais. We used to have mugs, but Yeah. now we have Now these we have Stanley Stanley. cups that they keep the temperature inside. So when you drink beer, I always wonder how they know that it's winter or summer to keep the stuff Mas lá eles cold or tomam warm. cerveja quente Yeah, na yeah. Alemanha. É que lá é frio, né? drink beer a little bit Temperatura ambient temperature or Environment. very Mas iced. eles tomam cerveja quente na Alemanha. Beer needs It's to be true. cool. It's true that Cool. you drink It's the warm beer in Germany, or it's not true? Only if you have health issues, then you drink warm beer. Because it's healthy to drink warm beer. Só Warm porque beer. é Not- saudável, não If sabia. you are thirsty, you drink cold beer. Se você é abaixo dos 30, você toma. E Toma. você é saudável, você Você toma. toma, Senão você toma Warm quente. beer is medicine. Nossa, Yeah. It's medicine. Now here in Brazil we say very ice. Like almost freezing. No. Yes. In Brazil they like trincando. Brincando. Very Fica, like yeah. almost freezed.
Yeah? Yes, No, in okay, no. Brazil. Ele Just a nunca while vai until it's entender. getting warm. É melhor nem tentar. Não, essa aí não dá nem pra explicar. Yeah, we have like a local words to say that it's so cold that it's like crash in the glasses. Because o brasileiro tem umas coisas que só brasileiro entende. Mas é isso. Bom, gente, Tá ótimo, gente. muito Valeu. obrigada. Continuem aqui assistindo esses episódios que estão cada vez melhores. Muito obrigada, gente, Obrigada, pela Obrigado presença de vocês. pela nossa. Pra gente poder estar aqui dentro da Kulzer também é uma oportunidade de ouro. Por favor, sempre. A casa está aberta para vocês. Que ótimo. Obrigado. Thank you. Tchau.